caste, race, or tribe. Such notification notified under Clause 1 cannot be varied even by the President by issuing any subsequent notification. Scheduled castes are not a caste within the ordinary meaning of caste. It is by virtue of notification of a President under Article 341 that the scheduled castes come into being. Though the members of the scheduled castes are drawn from different castes, races, and tribes, they attain a new special status by virtue of the presidential notification. A bad reading of Article 341 brings out the quintessential concept that scheduled caste is an amalgam of castes, races, groups, tribes, communities, or part thereof, and is a homogeneous group, and that once notified by the presidential list, they acquire special status of scheduled caste, which cannot be varied except by the parliament by law. On the state's competence to enact the law, I have said that though the executive power of the state government is coextensive, the legislative power of the state legislature, none of the entries, either in list 2 or list 3 of the 7th schedule, confers any legislative power upon the state to rationalize the reservation by subclassifying or subdividing the caste enumerated in presidential list prepared under Article 341, as was sought to be done by the state of Andhra Pradesh, nor does it confer any power to provide or reserve the quota for a particular caste or caste from amongst the scheduled castes enumerated in the presidential list prepared under Article 341 of the Constitution, as was sought to be done by the state of Punjab and Haryana. In absence of any executive or legislative powers, the states are not competent to divide, subdivide, subclassify, regroup the castes, races, or tribes from amongst the scheduled castes, nor could it give any preferential treatment by reserving a quota for a particular caste, race, tribe out of the quota reserved for the entire scheduled caste. So, subclassification or subdivision of caste amongst the scheduled caste by the state for the purpose of reservation per se may not amount to inclusion or exclusion of any caste from the presidential list of scheduled castes. It would certainly amount to tinkering with or varying the notification notified under Clause 1, which is clearly prohibited under Clause 2. When all castes, races, or tribes enumerated in the presidential list are deemed to be the scheduled caste for the purposes of Constitution, any preference given to or any quota reserved for a particular caste or race or tribe out of the quota reserved for the entire class of the scheduled caste for the government jobs by the state would certainly deprive the other members of the scheduled caste from having the benefit of reservation to the extent the quota is reserved for such particular caste or caste. Any such action on the part of the state would not only tantamount to discrimination in reverse and violation of Article 14, but would also tantamount to tinkering with the Article 341 of the Constitution. Article 15.4 is an enabling provision which enables the state to make special provision for the advancement of any socially or educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes, and Clause 5 thereof enables the state to make special provision for them in respect of admission to educational institutions. Similarly, Article 16.4 enables the state to make any provision for reservation of appointments or posts of any backward class of citizen, which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state. These provisions under Article 15 and 16 are merely enabling provisions and could not be treated as a source of power to legislate the law for subdividing or reclassifying or subclassifying or regrouping the castes, races, or tribes enumerated as scheduled castes which have acquired special status by virtue of Article 341 of the Constitution. On the affirmative action, I said, under the guise of providing reservation or under the pretext of taking affirmation action for the weaker of the weakest section of the society, the state cannot vary presidential list and tinker with Article 341. Such power, if exercised by the state in absence of any executive or legislative power, would be colorable exercise of powers. It hardly needs to be reiterated that the idea conveyed by the doctrine of colorable exercise is that although apparently a legislature in passing a statute purports to act within the limits of its powers, yet
in substance and in reality, it transgresses its powers, and transgression being veiled by what appears on proper examination to be merely a pretense or disguise. As well settled, the whole doctrine of culpable exercise is based on the maxim you cannot do indirectly what you cannot do directly. Any action of the state in the name of affirmative action, if not permitted by the Constitution, could not be validated or vindicated by the courts by molding or tinkering with the specific provisions of the Constitution. In view of the above, I am of the opinion, I've discussed Indra Sahani and Nagaraj and Janil Singh, and then I've said, I am of the opinion that Indra Sahani had sought to define backward class in terms of social backwardness while considering the ambit of backward class for the purpose of Article 16.4. It did not deal with the issue for the scheduled caste or scheduled tribes, particularly in the light of Article 341 or 342. Rather, it categorically kept the scheduled caste and scheduled tribes outside the purview of consideration. The scheduled caste being the most backward class amongst the backward classes and having acquired special status by virtue of Article 341. The question of defining backward class scheduled caste did not arise and rightly not dealt with in Indra Sahani for the purposes of Article 16.4 of the Constitution. The affirmative action of the states have to be within the constitutional framework, and if they are not, the courts cannot ratify the same by bending or molding the specific mandates contained in the Constitution. Article 142, even with the width of its amplitude, cannot be used to build a new edifice where none existed earlier by ignoring constitutional provision dealing with the subject and thereby achieve something indirectly which cannot be achieved directly. The action of the state, though well-intentioned and affirmative in nature, if violates the specific provisions of the Constitution, cannot be validated by the Supreme Court in exercise of its jurisdiction under Article 142. The removal of inequalities or remedy to remove inequalities cannot be permitted at the cost of violation of the specific provision of the Constitution. When the wordings of the provision of the statute, in the instant case, Article 341 of the Constitution, are clear, as also the intention of the draftsman of the Constitution, the court cannot add or subtract the words from such provision to give it a meaning which the court feels would achieve the goal of social transformation. Sometimes the affirmative action and the Constitution intersect with each other in complex ways, as affirmative action policies are framed by the states to promote diversity and to address historical inequalities, while the legal frameworks have to ensure that these policies are implemented within the bounds of the Constitution. The implementation of the affirmative action policies must align with the constitutional and legal principles, particularly those related to equality and non-discrimination. In short, the affirmative action and the legal frameworks, though both aim at more equitable society, they must navigate complex legal principles to ensure fairness and constitutionality. I am therefore of the opinion that the law laid down by the 5-judge bench in Ivicinea is correct and deserves to be confirmed. I have divided my opinion into 7 parts, starting with introduction, amendment to the constitutions vis-a-vis the reservation with reference to the case laws, central government and state government's commission on scheduled caste, scheduled tribes and OBCs, ramifications of reservation, casteless society, caste system vis-a-vis the bond system. Reservation is only a medium of facility and its execution revives caste. And then the conclusion, which I did. Agreeing with the scholarly separate opinions authored by the Chief Justice and Brother Justice Gawai, I summarize my views as under. The policy of reservation as enshrined under the Constitution and by its various amendments require a fresh relook and evolvement of other methods for helping and uplifting the depressed class or the downtrodden or the persons belonging to scheduled caste, scheduled tribe, and other
backward classes communities. So long as no new method is evolved or adopted, the system of reservation as prevailing may continue to occupy the field with power to permit sub-classification of a class, particularly scheduled caste. In the constitutional regime, there is no caste system and the country has moved into a casteless society. Except for the deeming provision under the constitution for the limited purpose of affording reservation to the depressed class of persons downtrodden or belonging to SC, ST and therefore any facility or privilege for the promotion of the above category of persons has to be on a totally different criteria other than the caste, may be on economic or financial factors, status of living, vocation, and the facilities available to each one of them based upon their ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గీకరణపై సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు అయితే వెలువరించింది. ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా ఏపీ ఇన్పుట్ ఎడిటర్ టీవీరావు అందిస్తారు. టీవీరావు చెప్పండి. ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గీకరణ అనేటటువంటిది చాలా కాలంగా కొన్ని దశాబ్దాల పాటుగా నలుగుతున్నటువంటి అంశం. ఈ అంశంపై ఈ రోజున సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు వెలువరించింది. ప్రధానంగా ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గీకరణకు సంబంధించి 2004లో వెలువరించినటువంటి తీర్పును కాదంటూ ఆ తీర్పును పక్కన పెట్టేసింది. ఏదైతే నాడు 2004లో వెలువరించిన తీర్పు ప్రకారం అయితే గనక ఆనాడు 5 సభ్యుల ధర్మాసనం చెప్పిన తీర్పు అయితే ఏదైతే ఎస్సీ ఎస్టీల్లో అందరికీ సమాన హోదా ఉంటుంది, విద్య వైద్య వీటికి సంబంధించి విద్య సామాజిక ఆర్థిక రంగాల్లో వీరంతా కూడా సమానమే అనేటటువంటిది నాడు ఇచ్చిన తీర్పు. అయితే కనుక ఇప్పుడు ఆ తీర్పుని నిర్ద్వందంగా కొట్టివేస్తూ ఏదైతే సొలిసిటర్ జనరల్ వాదనలో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం తరపున వాదనలు వినిపించడం జరిగింది. ఈ వాదనల ప్రకారం 7 సభ్యుల ధర్మాసనం జస్టిస్ డివై చంద్రచూడ్ ఆధ్వర్యంలోని రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఈ రోజున ఈ సంచలన తీర్పు వెలువరించింది. ఎస్సీ ఎస్టీల్లో అందరూ అన్ని వర్గాలు ఏదైతే వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల్లో సమానమైన హోదాలు కలిగి ఉన్నారు అనేటటువంటిది ఒక అపోహగానే చూడాలనేటటువంటిది ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం వెల్లడించినటువంటి ప్రధాన అంశం. దీని ప్రకారం చూస్తే సామాజిక ఆర్థిక రంగాలు అలాగే సామాజిక స్థితిగతుల్లోనూ చాలా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. వీరిలో పేదలు ఉన్నారు, ధనికులు ఉన్నారు, అత్యధికమైన ధనికులు ఉన్నారు, మరింత కడు పేదలు కూడా ఉన్నారు. ఈ విషయాన్ని గమనించాల్సింది. నాడు తీర్పు అనేటటువంటిది దాన్ని ఒక అపోహగానే పరిగణించాలనేటటువంటిది ఇక్కడ ప్రధాన అంశంగా సూచించారు. అంతేకాకుండా ఈరోజు తీసుకున్న ఈ సంచలన తీర్పులో కూడా న్యాయవాది కపిల్ సిబాల్ కూడా ఇదే అంశాన్ని ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గీకరణ కూడా సమర్థించడం జరిగింది. మరి ఈ 7 సభ్యుల ధర్మాసనంలో అయితే గనక జస్టిస్ చంద్రచూడ్తో పాటు 6 సభ్యులు ధర్మాసనం అయితే ఏకపక్షంగా ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గీకరణను అనుకూలంగా ఈ సంచలన తీర్పు వెలువరించింది. అయితే మరో జస్టిస్ మా రాజ్యాంగ ధర్మాసనంలో ఉన్నటువంటి 7వ సభ్యురాలుగా జస్టిస్ బేలా త్రివేది అయితే ఈ తీర్పుని వ్యతిరేకించడం జరిగింది. మరి మొత్తం మీద రేషియో ప్రకారం చూస్తే 7 సభ్యుల ధర్మాసనంలో 4 ఆమోదిస్తే కనుక ఆ తీర్పు వెలువరించేటువంటి అవకాశం ఉంది. అయితే ఈరోజు వెలువరించిన ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గీకరణ తీర్పులో 6 సభ్యులు ఏకపక్షంగా ఈ తీర్పును సమర్థించడం జరిగింది. అయితే ఇందుకు సంబంధించి ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ప్రధాన ఏదైతే ఈ తీర్పుతో రాష్ట్రం ఏదైతే 2004లోనే ఇదే అంశానికి సంబంధించి ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గీకరణలో చెన్నయ్య వర్సెస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇరువురి మధ్య వాదనలు సుప్రీంకోర్టులో జరిగిన నేపథ్యంలోనే నాడు ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గీకరణ కుదరదు అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు తాజాగా ఎస్సీ వర్గీకరణను ప్రధానంగా ఉద్దేశించి కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలకు ఏదైతే హామీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఎస్సీ వర్గీకరణకు కట్టుబడి ఉన్నామని, ఎస్సీ వర్గీకరణకు ఆల్రెడీ కమిటీ కూడా వేశారు. ఈ కమిటీ వేసే నేపథ్యంలో ఇప్పుడు పార్లమెంట్లో కమిటీ తీర్పు కూడా దాదాపుగా నివేదిక రూపంలో వెల్లడైంది. దీని ప్రకారంగా చూస్తే ఎస్సీ వర్గీకరణ అనేటటువంటిది సజావుగా జరగవచ్చు అనేటటువంటిది చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈ తీర్పులో ఏదైతే సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులో ప్రధాన అంశం ఈ అంశాలకు సంబంధించి ఎస్సీ ఎస్టీ కోటా నుంచి సబ్ కోటాను డెలివరీ చేస్తూ ఈ కోటాకు సంబంధించినటువంటి నిర్ణయాలన్నీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఏకపక్షంగా తీసుకునేటటువంటి వెసులుబాటు కూడా ఉందనేటటువంటి దాన్ని మరోసారి గుర్తు చేయడం జరిగింది. మొత్తం మీద చూస్తే ఇటువైపు రాష్ట్రంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎన్నికల సందర్భంగా ఒక బహిరంగ సభలో ఎస్సీ వర్గీకరణకు కట్టుబడి ఉన్నామని, దీనికి సంబంధించి కమిటీ వేస్తామన్నారు. ఆ ప్రకారంగానే ఇప్పుడు ప్రక్రియ మొత్తం కొనసాగుతోంది. ఇప్పుడు
సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు నేపథ్యంలో కేంద్రం తీసుకోబోయేటటువంటి నిర్ణయానికి ఒక అండగా ఒక సపోర్ట్గా ఉంటుంది. దీని ప్రకారం చూస్తే ఎస్సీ వర్గీకరణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయినా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సజావుగానే జరుగుతుందనేటటువంటిది ఇక్కడ మనకు ముందస్తుగానే ఒక నమూనా అనేది వెలువడింది సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు తర్వాత. ఏది ఏమైనా ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గీకరణకు సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు డెలివరీ చేసినటువంటి ఈరోజు తీర్పులో చాలా అంశాలు దాగి ఉన్నాయి. మరి ఉత్తరత్రా జరగబోయే పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయి అనేటటువంటిది దేశవ్యాప్తంగా వేచి చూడాల్సి ఉంది. యామిని. రైట్, థ్యాంక్ యూ.